Значит, нам надо пойти предупредить этого чела. Где он находится? Это надо на карту смотреть. Ладно, это потом. Хочу еще посмотреть. Ничего не появилось нового. Нет ничего. Зачем столько яблок? Так. Пес яблоки не ест. Единственное, что мне не нравится, то, что у нее лошади нет. И приходится пешком ходить. God save you, Tess. You should talk. All you have is what falls from your master's Что table. это с ними? Look at you, thin as a rake from never having a decent meal, and still bloated from nothing but pride. At least I can read and write and think for myself. But what use is that to you? To sit bare-assed in the cold and read? You pile of manure. Should I muck out stables like you? Is that what... Сейчас они поругаются. What are you two quarreling about here, for the love of God? This pipsqueak here claims studying is as hard a job as working in the stables. I most certainly did not, because study is of course much harder work than mucking out a bit of horse manure. See? That's what I'm talking about. And yet it's as clear as day. Hang on, what's as clear as day? That study is as hard as mucking out stables, if not harder. A man who doesn't work with his hands is an idler and a good for nothing. Am I Мне wrong? кажется, все одинаково. Так, у меня есть I'd like вопросы. to ask you a couple of questions before answering. Что ученый делает скалец? You're a scholar. What are you doing in Skalitz? I'm on my way to Sassa with letters. This ingrate here is stabling my horse overnight before I continue my journey. Так, почему думаете, что ваша работа What does your труднее? work involve, student? I'm no student, but a baccalaureus. Having completed the trivium of the Faculty of Liberal Arts in the University of Prague, grammar, rhetoric, and dialectics are my work. While this yokel wouldn't be capable even of learning Latin, Father arranged that I will serve as a teacher in Kuttenberg for 2 years before returning to the university to attend the quadrivium. To teach and be taught, that is real work. You serve Sir Radzig at the castle, don't you, Master Groom? Aye, and Sir Radzig is very pleased with my work. I can be rightly proud of what I do, and I bring home a nice wage too. The children are fed, and the wife can buy herself a nice scarf from time to time. I'm satisfied with my lot. How many people can say that? Так, почему считаешь, что ваша What's работа so hard лучше? about your job, Master Groom? That's real work. Not like this parasite here does. On my feet from dawn till dusk, feeding, mucking out, grooming. By evening, I'm dead on my feet. I'm doing something real, see? Something that makes sense. Horses are needed for work, for the lords, for riding out, even in times of war. And someone has to care for those horses. All this good-for-nothing can do is mouth off. But he'd never be able to do a real job. Так, That's all I need to know. думаю, они оба правы. You're both right, but not one of you has a grain of sense. Work is work, whether it's done with your hands or your heart. Ah, rhetoric worthy of Socrates himself, and out of the mouth of a woman. I bow to you, good maiden. The professors of Prague could learn a thing or two from you. Are you saying this good-for-nothing here, who has to beg for his beer at the tavern, is my equal? But to hell with it. I won't argue. Так, ладно. Чё ты гавкаешь? Где моя собачка? А, вот она. Чё она все копает и копает? Поищи Let's see what you что-нибудь, can что ли. sniff out here. Seek. Ну.
Найди мне что-нибудь полезное. О, что-то выкопал. Походу. Или нет? А я пока крапиву соберу. Блин, голыми руками крапиву собирать, это, конечно, жесть. Ничего не нашел? Нет, походу. Ладно. Пойдем тогда дальше. О, еще крапива. Крапива потом красные штучки бывают. Так, что у нас здесь? Интересно, можно платье какое-нибудь купить? Greetings. Так, как насчет поторговать? Пища. Короче, ничего интересного нету. Мне нужно лекарство. Зачем мне лекарство? Ранено? Серьезно? By all А, ну да. means. I'll have a... Так. Right, let's see what's the... А, ну да, она же там поранилась немножко. Когда прыгала с лестницы. Ты помылся в корыте как смог. Ты помылся. Так, ладно. Это у нас что? Ага, что нужно Йоханке? Буханке. Ну, пойдем сначала к Йоханке, а потом к Бьянке зайдем. Или как его зовут? Это она, что ли? Нет, не она. А можно перепрыгнуть? Так. Вот она сидит. Johanka, what's up? I was asking around for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up Хочешь танцевать со dancing мной? on my own, if you know what I mean. What? You want me to dance with you? Imagine what folk would make of that. No, silly. I want Matthias to dance with me. So, what's the problem? Just go and tell him. You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely you must have noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. Так. Не хочешь сама его пригласить? So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's right. How in heaven's name do you want to do it then? Easy. You're going to steal his lucky dice. Зачем? How is that supposed to help? Я не умею воровать. If you can get your hands on it without him noticing, he'll be looking everywhere for it. He'll be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" And then I'll turn up. God Какая be with you, хитрожопая. Matthias. You didn't by any chance lose your dice? And he'll say, Aye, Johanka, I did. Where on earth did you find it? "Oh, I found it near the tavern. You know there's going to be a dance there this evening." And then he'll finally get the message. Oh, the dance. Yes. Johanka, wouldn't you like to go with me? Of course. I'd love to go with you, Matthias. Thank you for asking. Then he'll take me by the hand, and he'll look... Never mind that. Это вообще. Well, that's how it's going to help. More or less. Так. You painted a very pretty picture, no doubt. But do you think it'll really work? I'm absolutely sure it will. Так. Почему ты сама не Why don't you украдешь just steal кости? the dice yourself?
And if he caught me doing it, you think he'd go dancing with me then? Except maybe to the А если меня поймают? Well, you're a miller's daughter and, well, Нормально. you know what they say. Right. We're all a pack of thieves. I might have known. Давайте поможем. Хотя не знаю, не умею. Thank you, Tess. Bring the dice to me as soon as you have it. Hang on though. How am I supposed to find it? He was saying at the tavern yesterday that he keeps it in his trunk when he's not going to play. Go and see Fritz first. I heard he's always got some lockpicks, whatever he wants them for. Anyway, no doubt he can show you how to use one. Me? Pick locks? No, Olga, aren't you going a bit too far? Well, then maybe you can get hold of his key somehow. But whatever you do, don't get caught. And not a word to Matthias, for the love of God. Да уж. Принести кость. Попросить Фрицика научить взламывать замки. Нормально. Вот чем Тереза занималась. Так. Научить взламывать замки. Ну, пойдем. Вообще, я хотела пойти туда, где Бьянка, и купить платье. Но, походу, в другой раз купим. Сводница. Задание. Так. Где тут можно пройти-то? How are you, Тереза? Хорошо. Тут мы не пройдем. И я застряла. Да уж. Мне, походу, вообще в другую сторону надо идти. Так. А он мост. Я его не заметила даже. Понятно. Железные кусты. Тут мы не пройдем. Блин. Ну давай уже. Выходи отсюда, из этих зарослей. Короче, пописать пошла в кусты. И вернулась обратно. Куровки. Так, что у нас тут? Такой скалицу мы еще не видели. А вот и Фрицик. Ну, такое имя, конечно. Здесь магазинов нет, я так понимаю. Ладно. Привет. Так это... Нет, это не Фрицик, это Матуш. How are things, Matthew? Teresa, it's unusual to see you here. Come to see the eighth wonder of the world, have you? Какое еще чудо. What would that be now? Fritz, working. Well, that's a sight you don't see every day. I'd say that's the pot calling the kettle black. You don't look too busy yourself. Why overdo it? Jesus was a carpenter too, but how many beams do you think he made, eh? Matthew, that's blasphemy. Oh, it's only a harmless joke. You don't have to look at me like the parish priest did at Kunesh, when he spewed over his pew. Ugh, don't even remind me. Well, I'd better be going. Work to do, you know. Don't overdo it now. Не перетрудись. Так, значит, мне вот этот нужен. Could be with you. Так, что What's новенького? new, Fritz? I don't know. Oh, actually, I do know. There's going to be a dance this evening. Are you going? Maybe. I've got a lot to do still. They say it's going to carry on tomorrow too. And they'll be roasting a pig. Can't miss that.
So I heard. I wonder how come Sir Radzig allowed it. No, it wasn't his lordship's idea. It was Master Faithfar's. Master Tobias? Why would he do that? I don't know. Maybe he just wants to show off his wealth. I'd have roast pig and dancing every evening if I had his coin. Listen, Fritz. I hear you know something about opening locks without a key. Sure. All you have to do is charge at the door. Shoulder first. I don't want to break down a door. I want to pick a lock. Ah, you'll want a lockpick then. Not so loud. Well, I can give you some. But you Да, know what they научить. say. Not even a pig gun's for free. That's the stupidest thing I ever heard. Who says that? Mostly me. And everyone thinks it's fucking clever, so bugger off. Так. Мне кажется, я его не смогу уговорить. Hey, Fritz. How about giving me a couple of lock picks for free, eh? After all, we've known each other since we were little. Alright, О, but just this time. If you break them, don't expect to get more for free. Just two? You said a couple, didn't you? так. Will you teach me how to pick a lock? Sure. For a few groschen. А где мне их брать, эти гроши? Давай за 15. Since it's you, You won't convince me with that. Так. 17. It's easy as fuck, unless you're all thumbs. Listen, you've got to find a spot where the lock catches and press on it. Nice and light though. No I get it. Thanks. Так, вскрытие замков. Мне бы еще это научиться где-нибудь. Я уже забыла, как их взламывать. Навыки. Вскрытие замков 2. Второй уровень. Это жесть. Как мало. Так. И где мне искать его халупу? Ладно, пойдем по точке. Может, там находится его дом или что это? Конечно, утром замки взламывать это что-то с чем-то. Или что у них сейчас день. Нам сюда? Нет, это сидит. Значит, нам другое место. Вот сюда. Так, это кто? А, вот он. С ним можно поболтать. God be with you. Так. Выманить его из дома. Matthias. Давай вот это. Fritz and Matthew have been looking for you. It seemed very important. You should hurry. Репутация понизилась. Ну вот. That's funny. I can't imagine what it's about. But if it's as urgent as you think, I'd better go and see what's up. Иди. Вали отсюда. Отец Матея, блин. А как взламывать-то замок? Надо сохраниться. У меня шнапс вообще есть. Он, как всегда, лагает при сохранении. Так, отлично. Сохранилась игра. Давай попробуем. Тихо. Hey, is someone there? Ну вот. What is it you want here?
Так. Может мне снять тапки и все остальное. Видимость. Заметность. Блин, ну я хотя бы сохранилась. Сейчас попробуем еще раз. Только где этот сундук, который нам нужен? Ага, вот какой-то сундучок. Скрыть замок очень легко. Давай попробуем. Обычно я замок скрываю клавиатурой, потому что это сложно. Отлично. Так, отмычку я возьму. Давай и гроши тоже возьмем. Тихо. Все, пойдем. Так, теперь этой женщине надо отнести кость. Да, я украла деньги, и мне не стыдно. Потому что это игра. Так, на тебе кость. Ага, удачи. А я пойду дальше. Так, только надо одеться. Ты все сняла. Теперь к баланке надо идти. Она идет к Матею, которого там нет. Или он обратно пришел, а он обратно пришел. Давайте посмотрим, что будет. Постоим здесь. God be with you, Matthias. Listen, I found this dice. I believe it's yours. My dice? But how? I thought it was in my trunk. No, I found it outside. It was lying on the ground by the tavern, where the dance is going to be this evening. That's all. I could have sworn I put it away. Can I have it back? People will be dancing all around there. They'd trample it into the ground for sure. It's a good thing I spotted it. Although, I don't suppose I'll be dancing this evening. No one's asked me. I see. Походу ему вообще насрать на ее намеки. I put on a very pretty dress. And after the dance, I'd walk home with the boy who danced with me, if anyone asked me. I'll take you, all right? And you'll give me my dice back. Really? You'd take me? Yeah. All right. Thanks. I'll see you this evening. Right. Хитрозадая. How are you, Teresa? Wait! What about my dice? Oh, for the love of God. Костя на радостях отдать забыла. Интересно, она нам что-нибудь скажет. God save Teresa. Не, походу, она не скажет ничего. Она так рада, что потеряла дар речи. Ладно, тогда идем к Бьянке. Там рядом, кстати, возможно, продается что-нибудь, что мне надо. Типа платье покрасивше. А то в игре за Генри платье продается, но с ними ничего сделать нельзя. Так.
Это место я помню. Этот дом закидал навозом Генри со своими дружками. Значит, мы на верном пути. Так, тут где-то была торговка, вон, кажется. Чё это она зависла? Ладно. Нет, это, походу, редиски всякие продают и так далее. Mother of God, you look like you've been assaulted. Да? Оружие. Стёганая куртка, но она ее не сможет одеть. Подожди, я еще не закончила. Пища. Понятно, ни хрена у нее нету. Неужели тут не продается ничего хорошего? Хочу платье. А, вон там же еще торговцы какие-то стоят. Вот этот, наверное, одежду продает, но он не хочет. А, нет, хочет говорить со мной. Почему ужасно выгляжу? А вот и платье. Обаяние 9, обаяние 14. Интересно, почему? Это же простое платье, обаяние оно больше. У меня сейчас столько есть денег. Так. Ты заплатишь 0, в смысле 0. То есть стани 72. 500 рублей стоит это платье? Серьезно? Что такое дорогое-то? Повседневное платье. Шарф. Ты заплатишь 500. Откуда у меня такие деньги? Вы чё? Может, поторговаться с ним? Let's have a word about the price. Alright. No deal then. Так, этот что продает? Подковы. God be with you. Оружие. Понятно. Откуда у меня такие деньги? У меня даже 100 рублей нет. Если вечером типа танцы будут, наверняка надо будет платье какое-то взять. Не будет же она в этом ходить. Ужасном. Скалицкая корчма. Мне сюда можно заходить? Можно. Вот она будет. Подружку. Так. Какая-то она не прорисованная. Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry? Зачем? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh, playing around with wooden swords again? Hi. He's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm.
Значит, нам к Генри идти. Тереза его сильно любит. Посмотрим, как он там сражается на мече. Привет, Генри. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Teresa. Так необычно видеть главного героя игры, когда ты мне управляешь. I brought you a beer. I'd say you need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's Forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Так, это от меня. Actually, Bianca sent it. Her pa doesn't want her to come here. Ah, I see. I'll make it up to her this evening. I don't want to know how. Are you training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. Ванек. He's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today. И что ты предлагаешь мне? Ты серьезно? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Нормально. Sure. Why not? Ну давай. All right then. I accept your challenge, young sir. But I must warn you, I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Let's go then. А чем мне атаковать-то? А у него меч есть. Come on then. Show me what you're made of. Подожди. Whoever is the first to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you though? Ah, don't worry. I can handle it. А если я раню тебя? Точнее, ты меня ранишь. Ни хрена себе он. Я уже забыла, как сражаться. Я не понимаю, я его бью или нет? Не похоже. Давай, бей меня. На тебе. Да уж, конечно, выносливости у нее не хватает. Что я выиграла у него? Смерть от заноса. Don't go easy on me. Это вообще. Ah, very good. Они так сражаются, конечно. Henry, really? That is hardly chivalry. Он забылся. I shall have to fight for my honor. That you scoundrel! Are you alright? Nothing. I'm fine. I'm sorry, I didn't mean to. Are you mad at me? No, of course not. It's my own stupid fault. По пальчику его That'll ударили. teach you to go Какой around slapping кошмар. decent, God-fearing girls on the back. Let me have a look at it. No, no, it's only a scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. Show me that. No, really, it's nothing. You know how it is, Hal? He who lives by the sword. Dies by the splinter, eh? There now. Ну и нос у нее. И сама пиво выпила. Нормально. By the way, you owe Bianca for that beer. Ага, все выпила, ему ничего не оставила. Да уж.
Думаю, на этой веселой ноте мы сегодня закончим. Так, мясо надо скормить собачке. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующее воскресенье. До встречи на канале Resident Game. Всем пока.